Hey yo, what's up, guys? Good morning, everyone. Good Good morning. Good morning, morning. Bro Hello, V. Sis Punky. Hello, Bro Lutfi. Hello, Sis Nur Aisha, Bro Azkir, Bro Azrikal Muna. And we have Sis Kayla, Sis Honey. And to all of you guys here, welcome back to our class again. Alright. Wow, Sis Punky. How's life today, Sis Punky? Is it a great day? Yes, great day and Uh, blessed day. wow, that's really cool. Nice, Spunky. How is the weather your place, Spunky? The weather is cloudy Mm-hmm. and, like usual, windy. That's a good. That's a good. Okay. So really great, Spunky. It's the same in my place, and not really the same. In my place, it's really hot. Okay, Yeah, it's sunny, and in the afternoon should because be you hot. stay on the east, Yeah, east coast, is east coast. that's correct. That's correct. That must be hard. Okay, and Yes, hot. That's right, Sis Funke. Thank you so much. Sis Nur thank you. Aisha, what about you? How's life today? You get Sis Nur Aisha? Fine. You're fine, right? Okay, great, Sister Aisha. Sounds great, guys, everyone. If you were always fine, that must really cool. Okay. Hold on, what is that? Good morning, Bulutfi. It's an off-cam bro. Oh, that's a guesses meta is no problem. Teman-teman sambil masak, sambil apapun nggak apa-apa. That's alright. Okay. Oh, Di that's sambil alright. Okay. tiduran juga boleh. Iya, that's just chill out. Sama kata Bluffy itu nyantai aja, guys ya. Okay, well, guys. Okay, well, guys, go ahead to the next part and let's open the class while waiting others find. Well, good morning and welcome back to our class again with Speaking Partner. We We are the are best the best partner. The best partner. partner. What's password? Smile. Thank you Bye. so much, everyone. That's a great. Okay, guys, today is our 12th meeting. Special, yeah, for Yes, today is a Tuesday, and we're going to how to create a sentence. Gimana cara membuat kalimat, okay? yes, Especially simple past or past tense. So we need to explain our past. Ya, masa lalu kita gitu. So gimana cara jelasinnya? Atau kejadian di masa lalu. So we need to learn it for this time. And also we have the vocabularies. The topic is about school, guys. Jadi kita akan belajar tentang sekolah. So later to practice, teman-teman harus jelasin kenangan-kenangan atau waktu teman-teman di sekolah dulu. Yeah, that was our topic for that would be the topic for today. Okay, the next part, everyone. Before we jump to the next, I have a riddle, everyone. Come on, try to guess my riddle. You know, as Indonesians, okay, Indonesian, they like eating rice. Yes, that right. So it's the common one. Orang Indonesia itu suka banget ya makan makan nasi. So, yes. well, guys, by the way, it's a rice, nasi. Nasi apa yang bisa nangis, guys? Wow. Wow, do you know? Tidak memilikimu. Oh my God, that's so hard. Okay, no, just Ati. Okay. All right. What about the others, guys? Nasi apa yang bisa nangis nih? What's that, guys? Anyone knows? Nasibku diduakan. Nasiku diduakan. Aduh, itu nangis banget ya. No. Okay, nasi, guys. Anyone knows nasi apa yang bisa nangis? Guys. Nasihatinmu. Nasihatinmu. No, guys. The answer is nasi kebuli. Oh iya. Iya, nasinya kebuli, guys. Dibully kan nangis tuh. Iya, Okay. Nasi kebuli, guys. Oh my God, guys. You don't know Nasi that one? enak, bro. Oh iya, nasi kebuli enak ya. Iya, guys. Itu nangis ya karena kebuli. Okay. Kena bully, Ya, kena guys, bully. don't take it seriously, guys. Kalau berpikir tebak-tebakan itu jangan dijawab bener-bener dijawab ini ya, seriusan. It's just for fun. Oh my God. Okay.
Guys, thank you so much. And back to the nature here. Let's go ahead. Kita langsung belajar guys ya. We need more time to learn. Kita butuh waktu lebih nih. Oke. Kita harus fokus dulu teman-teman. The topic for today is about school. School itu sekolah. And we learn about past tense, simple past. So the goal for today, we're going to learn past tense. Kita akan belajar simple past. Ini tesis ketiga yang kita pelajari, guys. And remember our school's moment and anything about it. Ya, kita bakal mengingat momen-momen ketika sekolah dulu, guys. Atau apapun dalam sekolah, ya, guys ya. Yuk, kita mulai belajar, guys. Look at that. It is easier, guys, daripada simple present. Oke, lebih simple gitu, guys. So, we're going to learn about simple past. Kita akan belajar yang namanya simple past. Teman-teman perhatikan ya. Oke, kita fokus sebentar, guys. Kita harus bisa merangkai kata sendiri. Oke. Nah, di sini, guys. Kalau ini adalah, Bro Vicky tulis dulu ya di atasnya sini. The topic should be about simple past. Simple past atau past tense. Simple past itu intinya kejadiannya sudah berlalu. Oke. Kejadiannya sudah berlalu dan selesai. Selesai. Itu adalah simple past, guys. Past. Past kan masa lalu ya, guys ya. Jadi kalau kita mau jelasin masa lalu, itu kita menggunakan simple past, guys. Oke. Kejadian itu sudah berlalu dan selesai. Benar-benar selesai. Finish, guys. Tidak ada keterkaitan sama kejadian saat ini. Benar-benar selesai. Done. Gitu, teman-teman. Okay? It's simple past. And we need to talk a lot about this, everyone. Nah, seperti biasa, in a sentence, dalam sebuah kalimat, sentence itu dibagi menjadi dua dalam tenses, teman-teman. Ada verbal sentence dan nominal sentence. Masih ingat ya? Verbal, it has a verb. Ada kata kerjanya, guys. Kalau nominal sentence tidak ada kata kerjanya, ya, adanya complement pelengkap yaitu ana, adjective, noun dan adverb of place, gitu guys ya. Itu adalah nominal sentence, itu bedanya. Oke. Now, we need to talk a lot, everyone. Nah, kita belajar verbal dulu ya, teman-teman. Kita bagi dua. Verbal dulu nih. In this time, teman-teman ingat, kita kan ada kata kerjanya. Verbal itu ada kata kerjanya. Nah, kata kerjanya nanti kita menggunakan verb to. Bukan verb 1, bukan verb 3, atau verb ing. Tapi pakai verb to, guys. Itu. Oke. Nah, kalau auxiliary kata bantunya itu menggunakan did. Did aja. Kalau digabungin ya didn't. Did not digabungin didn't. Itu guys. Kata bantunya. Karena kita kan nggak boleh bilang I not apa. Nggak boleh. Harus kata bantu di situ diletakkan. Itu cuma satu aja did. Kalau di simple present kan ada does sama do kan. Kalau di sini ada did aja guys. It's easy. Oke. Nah, coba teman-teman. Let's try to make a sentence. Yuk kita buat kalimat nih. Oke. And we make a sentence using. Yang pertama, kita harus tahu guys, perubahan sebuah verb kata kerja. Dari makan. Makan kata kerjanya apa guys? Eat. Verb 1, verb 2-nya apa? At. Verb 3-nya apa? Eaten. Gitu guys. Nah, di sini kita itu wajib menggunakan verb 2. Berarti yang ini. Verb 2. At yang dipakai. Ya, kita nggak boleh pakai eat, nggak boleh. Kita nggak boleh pakai eaten, nggak boleh. Apalagi eating. No, we just only use verb to. Gitu guys ya. Iya, oke. Ya, diartikan telah, diartikan ya, boleh diartikan gimana pun ya. Oke, that's what. Nah, di sini guys, teman-teman, cara merangkai kata dulu. Let's try to make a sentence. So, kamu telah makan nasi kemarin. Makan nasi kemarin, guys. Gimana nih?
You ate You yesterday. ate rice You ate yesterday. rice Yesterday. Ate rice yesterday. yesterday. Kemarin yesterday rice. Oke, you ate rice yesterday. Nah, sama ya teman-teman. Cara merangkai kata itu sama. Kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif ya kita menggunakan verb 2. Coba lihat nih. Nah, jadi kita nggak boleh bilang you eat, you eaten, atau you eating, tapi you ate, verb 2. Tetap sama, ada complement, ada subjeknya teman-teman. Subjeknya ya I, you, Dewi, he, she, it, atau manusia, ya guys ya, atau hewan, tumbuhan, atau gerund is the same. Gitu ya teman-teman. Mudah ya? Oke. Nah, habis itu guys, maksudnya you ate rice yesterday, otomatis kejadian makannya itu kemarin. Gitu guys. Ya kan teman-teman? Terus sudah finish. Nggak mungkin sampai sekarang masih makan. Udah selesai kan. Jadi kemarin guys. Itu. Oke. Lanjut guys. Diubah kalimat negatif yang bermakna saya tidak makan nasi kemarin. Teman-teman ditaruh aja did dan not. Hanya satu aja. Actually kata bantu. Did. Berarti gimana kalau mau bilang kamu tidak makan nasi kemarin? You 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 didn't didn't eat eat rice not You didn't yesterday. eat rice rice yesterday. yesterday. Okay, yesterday. Look at that everyone. Nah, di sini kita pakai auxiliary. Auxiliary-nya itu did. Ya guys ya, did not. Kalau digabungin juga boleh. So it could be didn't. Boleh digabungin teman-teman ya. It's okay. Menjadi didn't nanti. Didn't. Did not, didn't. Apapun subjeknya pakai did, guys. Ya. Terus, guys, yang teman-teman harus perhatikan, di sini kita kembali ke verb 1. Oke, this, ya kan? Kita nggak boleh bilang you did not atau you didn't add. Verb 2 nggak boleh. Verb 1. Ini tadi verb 2 ya, teman-teman. Typo. Verb 2. Oke, gitu, guys. Oke? Got it, everyone? Kalau di sini itu adalah verb 1, guys. Kita nggak boleh menggunakan gini. You wanna say like you did not add. Itu nggak boleh. Kembali ke verb 1 di sini. Kenapa sih Bro Fik kok kembali ke verb 1? Karena guys, di sini sudah diwakilin sama si did ini. Did itu auxiliary. Asalnya itu juga dari verb 2. Do, verb 1. Did, verb 2. Dan verb 3. Gitu guys. Sudah diwakili sama si did ini. Jadi kita nggak perlu guys bilang you didn't add. You didn't eat. Gitu guys. Ini auxiliary ya. Kata bantu. Bukan verb loh. Did-nya ini. Oke. Asal muasalnya aja. Dari verb do, did, done. Gitu. Oke ya guys ya. This is. Lanjut guys. The common mistake is you did not add. Tetap pakai verb 2. Bukan verb 1. Itu untuk kalimat negatif. Kalimat positifnya aja yang pakai verb 2, teman-teman. Oke, lanjut guys. You want to say, apakah kamu makan nasi kemarin? How do you say that in English? Did you eat rice yesterday? Good job. Did you eat rice Yesterday. yesterday? Oke, jangan lupa tanda tanya ya. Oke. Did you eat rice yesterday? It's the same everyone, tinggal dibalik aja seperti biasanya kita merangkai kata. Okay, so in this part we have did. Did-nya taruh depan auxiliary, subjeknya you taruh di belakang. Ini artinya apakah? Pokoknya kalimat interrogatif guys, itu pasti artinya apakah. Apapun tensisnya, apapun kalimatnya. Apakah kamu makan nasi kemarin? Kalau iya jawabannya gimana guys? Yes. I did. Ya, Yes, yes, I I did. did. Kalau enggak berarti no. No, I didn't. Didn't. Ya, yes, I did. Kalau enggak no, I didn't. Atau I did not juga boleh. Oke, that's good. Teman-teman, you got it? Mudah kan teman-teman? Nah, ini adalah simple past, guys. Oke, simple past. Nah, di sini adalah verbal sentence, teman-teman.
Tandanya itu tandanya time signal atau waktu itu banyak ya. Kemarin, yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Oke. Kalau teman-teman mau bilang gini, guys. 2 hari yang lalu. Apa nih? Yes, 2 days ago. 2 days ago. 2 days 2 ago. days Pokoknya ago. teman-teman pakai ini, guys. Ago. Ya, ago. Ago. Sorry. Ago. 2 days ago. Contohnya waktunya taruh di depan teman-teman. Ya, 2 days ago. Kalau teman-teman mau bilang ini 3 hari yang lalu berarti gimana? 3 days ago. 3 days ago. Iya, tinggal 3 days diganti aja. 3 days, 4 days, 5 days. Oke. Ya. 1 tahun yang lalu. 1 year years ago. Years ago. ago. Iya. 1 That's the years same, ago. everyone. Ya, artinya dahulu lalu. Ya. Nah, lanjut ada lagi kalau teman-teman bilang last. Last ini last. Minggu lalu apa, guys? Last Last week. week. Iya, ditaruh di depan nih lastnya. Baru waktunya, week-nya di belakang. Nggak boleh week last ya. Kebalikannya ago. Kalau tahun lalu berarti Last year. last year. Bulan lalu Last month. last month. Okay, that's good, everyone. This is our topic ya. Ini biasanya sering dipakai ya guys ya, time signalnya. Oke, bisa teman-teman ya. This is our topic untuk verbal sentence. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Anyone has a questions about this? Oh, that's alright, sis. That's okay, mommy. Oke, ya kenapa guys? Ya, yang mau tanya silakan guys. Bro Vicky, Ya, sis Ria. Ya, sis Ria. when we use did and when we use do, bro, for the question. Gimana? When we use Do, you? yeah, do, and when we use Oh, did. oke. Kalau did itu di simple past, sis Ray. Oke. Kalau do atau does itu di present, simple present. Oke. Itu pelajaran hari kelima ya kisah kemarin. Intinya simple present. Oke. Teman-teman di mute dulu ya. Oke. Simple present. Oke. Simple present Vicky. itu menggunakan do atau does. Teman-teman. Gitu. Oke. Auxiliary-nya. Kalau simple past, ya guys ya. Simple past menggunakan auxiliary satu aja. Did. Gitu. Oke. Beda tenses ya. Oke, sis Ray, amannya? Ini bro, Bro Vicky. Ya, Bro Komar. Ini untuk menunjukkan waktu lampau, tapi misalkan at that time. Nah, That time, boleh. Nah, itu maksudnya nanti susunnya sama, pakai Sama. verb 2. Verb 2, iya. So, for example, I ate rice at that time. Saya makan nasi waktu dulu, gitu. At the time. At that time, Waktu I itu, went gitu. to school. Iya, benar banget. At the time, I went to school. Waktu itu, saya pergi ke sekolah. Benar banget, Bro Komar. Oke, Bro? Oke, thank you very Oke, much. intinya sudah lampau gitu, guys. Lampau ini intinya sudah terjadi, sudah selesai, tidak ada keterkaitan hubungan sama saat ini. Tadi nih, guys, tadi kalian mungkin sebelum kelas ini kan semisal mandi nih, udah selesai mandinya kan. Padahal baru selesai tadi nih, guys. Tapi teman-teman mandi sudah ya memang seger rasanya. Sekarang sudah biasa, rasa segernya udah hilang, normal aja. Nah, itu boleh pakai simple past, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman baru saja sebelum kelas ini teman-teman buat kopi nih. Itu juga boleh disebut simple past. I made coffee. Nah, gitu juga boleh, guys. Oke? Dan intinya sudah selesai. Lampau. Lampau bukan berarti jauh kayak kemarin-kemarin, bukan ya. Ya tadi aja yang penting sudah selesai, benar-benar selesai, gak ada keterkaitan sama saat ini, itu bisa dimasukkan simple past, teman-teman. Oke, that's one. Tanya dulu. Ya, silakan guys. Took a bath. Iya, Gitu. took a bath. Yang diganti took-nya. Take a bath, took a bath. Take a shower, took a shower. Kedua dari take itu took. Oke, kecap. Ada lagi guys? Bro Vicky mau Ya, Bro tanya. Jalmal. Ya, Bro. Ya. Bro, kalau misalnya bagaimana mengetahui langsung dia satu kalimat itu
simple past tanpa ada keterangan waktunya? Ya itu bro, berarti pakai verb 2. Itu tandanya verb 2. Langsung aja bronya bilang gini, I ate rice. Saya makan nasi. Ya pakai ate kan. I ate rice berarti simple past di situ bro. Verb 2. Berarti bro. kita harus kuasai ya. Iya, kita Verb harus 1, tahu verb yang 2, verb namanya. Ya, itu 3-nya ya. memang dasarnya. Kita harus kuasai, teman-teman. Ya makanya Bro Vicky bilang kemarin kamus itu penting. Mau nggak mau kita harus tahu. Nggak ada tipsnya untuk tiba-tiba buat sendiri. Ya itu dari sononya seperti itu guys. Makanya kita harus tahu perubahannya. Oke? Thank you, bro. Oke, Bro Jamal. Oke. So, nih ya Bro Fik, kalau misalnya kayak cerita pada zaman dahulu kala, nanti cerita pakai simple past terus kan? Tidak harus disebutkan waktunya lagi. Iya, pakai simple past semua. Mau ceritakan zaman dahulu. Pada zaman dahulu, oke, long time ago, I went to, pokoknya simple past terus gitu guys ya. Oke, got it ya, Nia? Oke, guys, udah cukup ya untuk present untuk past. Itu simple past yang verbal sentence ini semuanya Long bisa time ya. ago, Ya, oke. Sekarang kita lanjut, guys. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di part selanjutnya nih. Ini adalah nominal sentence. Nominal sentence itu beda ya. Bro Fikri kirim di chat obrolan sini, teman-teman. Oke, boleh teman-teman di foto dikirim di WA, di grup kelas kita juga boleh. That's okay. Nah, lanjut guys. Kita lanjut part 2. Oke, atau kita bisa bilang nih guys. Kita ada everyone, Bro Fikri. Hapus semua dulu. Simple past yang nominal sentence ya guys ya. Nominal sentence berarti tidak ada kata kerjanya teman-teman di sini. Nominal. Adanya complement. Teman-teman masih ingat ya complement ana. Ana itu apa guys kemarin? Masih ingat? Adjective, noun, Adjective, noun, Adjective. noun, Oke, adjektif itu apa sih guys? Kata? Kata sifat. Sifat. Masih ingat ya? Oke. Ada lagi N-nya itu Noun. noun. Noun apa noun? Kata benda. Benda. Oke, good job. And then kalau Adverb. A-nya? Kata keterangan. Ingat guys, Keterangan. ini adverb itu kata keterangan. Kita lebih ke keterangan tempat di sini guys. Bukan keterangan waktu, keterangan tempat lebih tepatnya. Adverb keterangan, kata keterangan. Keterangan tempat. Itu guys. Oke. Ini adalah ana, adjektif, non adverb. Teman-teman harus ingat ya, ini bisa disebut complement. Complement itu adalah pelengkap, guys. Pelengkap ya, isinya ada adjektif, non sama adverb. Itu guys. Ingat-ingat ya, ini penanda kalimat nominal sentence. Nggak ada kata kerjanya, teman-teman. Nggak ada verbnya, gitu. Nah, tetap sama guys. Di sini bedanya, di sini itu pasti namanya nominal sentence itu pasti ada to be-nya, ya guys ya. Kalau simple present dulu kita belajar is, am, are, I am, you are, she is. Kalau ini bukan, beda guys. Kita ada to be sendiri yang namanya to be-nya itu kalau nggak was ya were, was dan were. The question is how to use was and were. Ketika subjeknya ini adalah I, habis itu he, sorry guys, bawahnya he, she, it ya guys ya, atau tunggal teman-teman, tunggal satu orang, entah hewan, tumbuhan, barang, tunggal, bahkan gerund, itu kita menggunakan apa kira-kira? Was atau were? Iya, that's a was everyone, good job. Kita menggunakan was guys. Jadi I was, he was, she was, ya guys ya. It was, tunggal orang, Sis Mauliana was, itu satu orang di situ. Oke, gitu guys. Nah, lanjut kalau subjeknya you, they, we, atau jamak lebih dari satu. Jamak itu di sini lebih dari satu, 2 ke atas teman-teman. Oke, nah di situ mereka menggunakan apa guys berarti? Where. Bacanya were. Were. Nah, Wow. were. Kalau where itu di mana?
were gitu bahasanya. You were, they were, we were. Contohnya, Sis Mashito and Sis Mauliana were. Karena 2 orang nih. Gitu, guys. Got it? Itu teman-teman ya. Teman-teman harus ingat ya kapan menggunakan was dan were-nya sebagai to be-nya. Ini karena mempunyai pasangan sendiri-sendiri, teman-teman. Nggak boleh. Oke. Yang kayak bilang I were, she were, nggak boleh. Oke. So, it's simple past, kalimat positive sentence. Oke. Maksudnya kalimat aktif yang normal. Oke, lanjut kita mulai dari adjective dulu nih guys. We try to make a sentence using adjective here. So, for example, you want to say like kamu bahagia kemarin. Gimana guys? You were. You were happy You yesterday. were happy yesterday. You were happy yesterday. Kamu bahagia kemarin. Berarti perasaan bahagia, adjektif itu guys. Itu kemarin guys. Sekarang perasaan bahagia sudah nggak ada. Udah hilang. Udah finish, selesai gitu guys. Kasihan ya guys. Ya itu guys. You were happy yesterday. Karena simple past, selesai, finish. Berarti sudah nggak bahagia lagi sekarang. You were happy yesterday. Kenapa kita pakai were? Guys, kenapa nih pakai were? Yesterday. Verb pertama because subjeknya you. Iya, look at this. You pasangannya sama were kan? Itu guys. Iya, karena itu alasannya. Penentu kapan menggunakan were atau was itu subjeknya, teman-teman. Pelakunya. Itu. Ya, lanjut guys. Teman-teman mau bilang kamu tidak bahagia, tambah not aja. Kamu tidak bahagia kemarin. You were not. Happy yesterday. Yeah, that's good everyone. You were not happy yesterday. Tambah not aja. It's the same everyone. Were not. Kalau teman-teman mau digabungin juga boleh menjadi weren't. Weren't. Weren't diubah digabungin weren't. You weren't happy yesterday. Itu. Teman-teman, kalau mau bilang gini, apakah kamu bahagia kemarin? Were you happy yesterday? Yeah, were you happy? That's good everyone. Were you happy yesterday? Ada tanda tanyanya ya. Oke. So this one guys sama, tinggal dibalik aja. To be-nya itu kata batunya itu ditaruh di depan. Were. You di belakang. Artinya sama. Apakah ya guys ya? Interrogatif pasti apakah? Apakah kamu bahagia? Yes, I was. No, I was not. Itu. Oke. Itu yang adjektif. Happy. Happy di sini adalah adjektif kata sifat teman-teman. Adjektif bersingkat ADJ ya. Adjektif. Nah, lanjut guys. Coba membuat kalimat lagi nih. So, we want to make kata benda. So, you want to say, dia perempuan adalah seorang guru tahun lalu. She was a teacher. She was Ya. a She was a teacher years ago. tahun lalu. Tahun lalu guys. Last year. Iya, Last year. last year. Good job. She was a teacher last year. Dia adalah seorang guru tahun lalu. Nah, di sini guys, berarti profesinya itu tahun lalu. Sekarang sudah tidak jadi guru lagi. Sudah selesai. Sudah beda profesinya. She was a teacher last year. Kenapa kita pakai was guys? Do you know why? Karena subjeknya. Ya, the subject is she. Itu. Oke. Teman-teman mau bilang gini, dia bukan seorang guru tahun lalu. She was not a teacher last year. Yeah, last year. She was not a teacher. Yeah, she was not a teacher last year. Teman-teman juga boleh digabungin was not menjadi wasn't. Wasn't. Iya, boleh digabungin. Ini optional aja. Construction namanya. So wasn't. She wasn't a teacher last year. Gitu.
Apakah dia seorang guru tahun lalu, guys? How do we say that one? Was he a teacher last Yeah, Teacher Was last year. a teacher last year. teacher last year. Iya, good job gitu, guys. Oke, dibalik aja sama, guys. Apakah dia seorang guru tahun lalu? Yes, she was. No, she was not. She wasn't. Okay. Was she a teacher last year? Oke. Itu teman-temannya, ini teacher ini adalah noun, kata benda. Kata benda itu nggak pasti barang gitu ya. No, nggak pasti, guys. Sama yang kita pelajari kemarin, part of speech hari Jumat kemarin. Noun termasuk nih, guys. Masuk ke noun, kata benda. Oke. Lanjut, guys. Teman-teman mau bilang untuk keterangan tempat nih. So, you wanna say like saya pakainya kayaknya sudah tadi ya. Oh, gini aja teman-teman. You wanna say mereka di rumahmu, oke? Mereka di rumahmu semalam. Semalam. Mereka apa mereka, guys? They were Last night. At your home last night. They were at your home They last night. were at your home last night. They were at your home last night. They were at your home itu keterangan adverb, keterangan tempat ya, di rumahmu gitu. Last night kemarin. Malam, semalam maksudnya. Oke, kenapa kita pakai were, guys? Do you know why? Karena subjeknya day. Iya, the subject is they gitu, guys. Is the reason. Nah, mereka tidak di rumahmu semalam. They Were not at your home last kita night. pakai were, don't forget. Kita nggak boleh they was ya. In your They home were last night. They were not At your ya, home last night. at your at your home last last night. night. were not at your home last night. Last night. Good job. Tambah not aja sama. Digabungin weren't. Oke. Oke. Oh iya, guys, sorry, guys. Okay, they were not at your home last night. And if you want to say apakah mereka di Were rumahmu semalam? they at your home last night? Were they at your Home last your night. home last night? Yeah, okay. So this is, guys, our topic for today. Sama ya. Okay. Your home itu adalah keterangan tempat. Oke, ini adalah nominal sentence, teman-teman. Oke, jadi kita nggak boleh bilang I am happy yesterday. Nggak boleh. Kita pakai to be sendiri. Was atau were. Teman-teman harus ingat cara penggunaan to be-nya. Kapan penggunaannya. Oke. So, guys, di sini anyone has a question? Ada pertanyaan nggak nih, guys? Saya bro pick. Ya, Saya, teman-teman. bro. Ya, silakan, Sis Nur Hayati. Yuk, gimana? Itu yang at itu they were at your at-nya itu dari mana, bro? At itu itu preposition, Sis Nur Keterangan Hayati. Ya, itu Oh, preposition tayyib, menunjukkan di gitu. Di mana? Oh, tayyib. Ya. Good Tayyib, job. bro, tayyib. Oke. Terima kasih. Alright. So, coba teman-teman yang lain. Siapa lagi Bro, yang Pik, tanya? mau Ya, nanya sis. bro. Ya, Sis Mauliana, gimana? Kalau seandainya di interrogatif itu kita Hah? menanyakan was not itu boleh kan bro? Was not, oh boleh. Kalau itu bedanya sebenarnya ada 4, guys. Ada kalimat positif, negatif, interrogatif, sama negatif interrogatif. Wasn't you happy? Yes. Weren't you happy yesterday? Wasn't she a teacher last year? Itu ada juga. Oke, cuma jangan itu dipakai. boleh. Sebenarnya boleh. Sama, boleh, Sis Mauliana. Oke bro. Artinya nanti tidakkah dia seorang guru gitu. Nanti artikan Oke, bahasa bro. Indonesia. Wasn't Terus she a teacher? Terus yang they were at your kenapa nggak you bro? Kenapa your? Your itu kepemilikan, Sis Mauliana. Oh. Your kepemilikan. book, my book, kan mau bilang Oke, rumahmu, paham. ya kan? Possessive Your adjective. home. Oke, yuk. Oke. That's good. Thank you Siapa bro. lagi, guys? Mas welcome.
Bro Yuk, siapa Vicky, teman-teman? Silakan guys. Ya, silakan. Apa? gini Bro Vicky, saya mau nanya kalau bahasa Indonesianya nominal sentence tuh apa artinya? Oh, oke. Kembali lagi ke kemarin. Oke. Ya kita itu teman-teman diingat-ingat ya. Jadi kalimat verbal, kalimat di dalam teks itu ada dua, verbal sama nominal. Verbal, verb itu berarti ada Kata kata kerja. kerjanya. Kalau nominal itu kebalikannya, tidak ada kata kerja. Oh, Nominal dari kata noun. Beda. noun. Nominal. gitu. Nah, tandanya itu nggak ada kata kerjanya. Adanya apa di dalamnya? Adjektif, non-adverb, Yes. disingkat ana. Ya kan? Saya Ini. pikir tuh nominal tuh uang. Oh, nominal uang. Iya nih guys ya. Just dari. Oke. Iya. Bro Alright Vicky, everyone. Ya, gimana guys? saya punya contoh seperti ini. I was busy with school activities. Seperti itu susunnya betul nggak itu? Benar. I was busy with the school activity yesterday. Boleh. Ininya mau Oh, lampau ya. Boleh. Bener kok, Bro. oh, Oke. siap. Thank That's you very good. much. Okay. Ya teman-temannya ini adalah nominal sentence teman-teman. And that's really cool to learn about this everyone. Okay. Ya teman-teman intinya yang pertama itu harus bisa membedakan verbal dan nominal. Itu penting banget teman-teman. Oke. Jadi teman-teman kita sudah belajar 3 tenses teman-temannya. Simple present di minggu pertama. Kemarin kita belajar simple future. Ya kan teman-teman. Cara bilang akan-akan. Juga sama semuanya ada verbal dan nominalnya juga. Oke. Nah, ada lagi ini simple past ya guys ya. Nah, kita udah belajar. So, ingat teman-teman, cara belajar prakteknya paling mudah is learning by doing, teman-teman. Misal nih ada Uma, oke, sis Uma itu mau jelasin aktivitas kemarin nih. Ya pakai simple past semua. Kemarin kemana? Kemarin saya pergi ke pasar nih. So, yesterday I went to the traditional market. When, verb 2 dari go, went, gone, gitu. Learning by doing teman-teman, mudah kok, oke? Supaya cepet nempel ya teman-teman, cara praktisnya kayak gitu aja. Oke, kalau mau bilang hari ini, yesterday I went to the mall with my family. Today I am just at home, simple present. Tomorrow I will go to cinema. Itu pakai will, akan, rencana. Itu guys, learning by doing ya. Oke. Kemarin saya putus cinta. Aduh. Berat ya guys ya. Aduh. Oke. Gak apa-apa. Kita cari yang baru sis Feni. Cari yang baru dong. Oke. That's good everyone. Oke guys. Ya, teman-teman bisa ya. Ini topik kita hari ini teman-teman. Oke. So, this is our topic. Oke guys. Udah ya teman-teman. Kita lanjut guys. Kita masih ada pas selanjutnya nih. So we have a lot of vocabularies. Karena kan kita belajar simple past sama tenses. Tensenya sudah ya guys dan juga school. Nah, ini ada beberapa kosakata tentang sekolah nih guys ya. Nah, karena kita kan nanti praktisnya kita kan sudah belajar teori cara merangkai kata. Praktisnya teman-teman jelasin masa-masa sekolah dulu. Masa-masa sekolah dulu kan otomatis lampau ya guys ya. So you can just use it. Oke, look at this everyone. Yang pertama TK, kelas TK, sekolah TK. TK in English is apa guys? Kindergarten. Bacanya kindergarten. Kindergarten. Ya. Kita nggak boleh bilang kinder, tapi kin tetap. Kindergarten. Kindergarten. Gitu ya. Bro Vicky mute dulu ya microphone-nya teman-teman. Oke. Kindergarten, TK. Nah, itu ada SD, SMP, SMA yang Bro Vicky warnai biru ini guys. Kita ada everyone. Biru itu lebih ke British, orang British guys. Nah, kalau orang Amerika itu yang Bro Vicky warna merah nih, Amerika. Nah, ini, yes, oke, itu bedanya teman-temannya, it's a British and American. Nah, oke, so actually you can use that one. Sama-sama guys, SD, SMP, SMA, cuma bedanya American and British. SD itu boleh pakai elementary, school, ada schoolnya juga boleh, atau elementary saja juga nggak apa-apa, is okay. Elementary. Kalau SD untuk British primary, mau bilang primary school juga nggak apa-apa, primary, gitu ya. Oke.
And then SMP, American, they say junior high, high school, bisa tambah school kan? Atau langsung aja junior high is enough. Itu cara bilangnya bukan high ya guys ya, bacanya high, high gitu guys. So it sounds like you wanna say hi gitu guys, ya gitu. Junior, junior high. Nggak boleh dibaca hike gitu, nggak boleh ya. It's just say hi. Junior high, junior high. Itu. Okay. Secondary, senior high, high school. Itu guys. Itu untuk TK sampai SMA ya. Oke. Nah, kalau SMK secara umum British or American, they say vocational high. Vocational. Bacanya gini guys. Look at this. Huruf itu sampingnya nih. K gitu. Tional. High. It is. Vocational high. Vocational high. Boleh tambah vocational high school juga boleh. Ya. Itu adalah SMK. Pesantren. Kalau pesantren, teman-teman ditambah Islamic itu. Islamic boarding school. Kalau asrama, asrama kan belum tentu pesantren, teman-teman. Jadi bilangnya boarding school asrama. Nah, kalau pesantren, pondok itu Islamic boarding school. Boarding, kita nggak perlu bilang boarding ya. Oh, A-nya ini nggak dibaca. Tetap ditulis cara penulisannya, cuma nggak dibaca pronunciation pengucapannya. So, you can say that, everyone. Okay. So, the next part is that ada kampus. Kampus itu boleh pakai college or university like a British, American and British gitu guys. Oke, sama. College, bacanya is college. College gitu guys. Look at this. Nih, college. College gitu guys. Nah, kalau kampus university, U-nya dibaca kayak U ya. Kita nggak boleh university. U. University. University. Kampus. Diploma guys. Diploma. Ya, D1, D2, D3. Intinya diploma. You can say this is the same. Diploma. Diploma. Gitu guys. Oke. Kalau teman-teman mau bilang S1, boleh pakai bachelor. Ini lebih ke bachelor. Itu guys ya. Ini guys. Diploma bachelor. Kalau master S2 itu bukan PhD ya. So it's magister. That would be better. Oke, master magister. Magister gitu teman-teman. Untuk bilang diploma gitu teman-temannya. Oh ya, bachelor S1 itu teman-teman juga boleh disebut kayak gini guys. Undergraduate itu juga ada yang bilang seperti itu. As American, they will say that one. Undergraduate. Graduate. Undergraduate degree. Biasanya ada degree-nya gitu guys. Oke. Guys, typo. It's a degree. Juga boleh ya. Bachelor degree boleh atau undergraduate degree. Itu S1. Kalau S2 itu ya bilangnya master's degree, ya guys ya S2, atau graduate. Undernya nggak usah dikasih. Graduate aja. Graduate degree. Itu guys. Itu S2. Oke. Nah, kalau doctoral, ini guys. Doctoral S3, profesor gitu ya, doctoral. Teman-teman boleh pakai doctoral, boleh. Doctoral degree, ada degree-nya juga boleh. Atau pakai PhD tadi, guys. Boleh. P, oke. H and D. PhD, itu kan Doctor of Philosophy, apa gitu, guys ya. So, that's one. Ini teman-temannya cara bilang S. Nah, kalau ini guys, bacanya bachelor. Kita nggak boleh bilang bachelor. It's a bachelor. Bachelor dibaca E. Magister dibaca J. G-nya. Doctoral. Doctoral dibaca E semua. Doctoral.
Nah, kalau dokter di rumah sakit kesehatan itu namanya doctor, gitu guys. Kalau ini guys ya pangkat atau gelar S3 itu doctoral. It's gonna be different, okay? Kepala sekolah nih guys, ini juga ya American and British. American itu bilangnya principal. Kalau kepala sekolah headmaster, dari kata head kan kepala teman-teman. Kepala sekolah, headmaster bukan head school ya. Headmaster. Principal headmaster. Tukang pembersih, ini lebih ke tukang pembersih di sekolah itu guys. You can say janitor. 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 Ini bacanya. Janitor. Janitor. That's it everyone. Janitor. Pelajarannya itu subjek teman-teman. Subjek. Kadang-kadang ditambah school. School subject juga boleh. Atau only say subject is okay. PR is homework. Sama ya, homework. Oke, pekerjaan rumah. Tugas, assignment. Assignment. Itu tugas, teman-teman. Assignment. You can say that one, right? Oke. Assignment. Bacanya kayak gini. Look at that. Assign. G-nya nggak dibaca ya. Assignment. Tugas. Assignment. Ekskul. Ekstrakurikuler, guys. Ekskul. Extra bacanya extracurricular. Look at that. Extra Q. Ya, Q lagi. Cular. Extracurricular. Gitu. Kalau perkumpulan siswa kayak organisasi di sekolah gitu ya. The Students Association. Ini bacanya. Association. Association. Kursusan kayak speaking partner, course. Uang jajan, pocket money. Teman-teman boleh baca pocket atau pocket. Is okay. Pocket. Dibaca I. Pocket money. Biaya sekolah, tuition. Ya. So, just say tuition. Tuition. Itu biaya sekolah, teman-teman. Kalau cinta monyet, how do you say cinta monyet, guys? Puppy love. Puppy love. Ini U-nya dibaca A, teman-teman. Jadi nggak boleh monkey love ya. Oke. Puppy love, guys. Cinta monyet ya, guys ya. Oke, so guys, everyone here please repeat after me. Itu kan Bro Vicky ya, tapi tetap di mute mikrofonnya. Oke. So, start from the first. Kindergarten. Elementary or primary. Junior high or secondary. Senior high or high school. Vocational high. Boarding school. College or university. Diploma. Bachelor. Magister. Doctoral. Principal or headmaster. Okay. Janitor. Subject. Homework. Assignment. Extracurricular. Students Association. Okay. Course. Pocket money. Tuition. Puppy love. Alright everyone, so teman-teman
dibaca berulang-ulang ya. So it makes it easy to remember that. Yuk kita practice guys. So start from Sis Nur Hayati. Sis Nur Hayati, you raise hand. So yang Bro Vicky panggil yang angkat tangan dulu nih. Yuk. Iya, Ya, Bro. Sis Nur Hayati, coba dibaca nih yuk. Kindergarten ya sampai principal, headmaster. Let's go. Kindergarten, elementary, primary, R junior high, senior high, Okay. secondary Nih. vocational high, High, G-nya nggak dibaca, bukan hike. High, vocational high. High. Gitu. vocational high, Nah, good. boarding school, college, university, University. Y-nya. college, university, Good. diploma, bachelor, Bachelor. bachelor, Hmm? magister, doctoral, Doctoral. doctoral, principal, headmaster. Okay, thank you so much. Yes, good job, Sis Nur Hayati. Nur Hayati dibaca Terima ulang kasih, terus thank ya. you so much, bro. Okay, good job. Alright. Okay, lanjut guys. Sini ada Sis Mauliana. Sis Mauliana, hello. Come on, that's your turn. Okay, Halo ada bro. janitor until puppy love. Come on. Janitor. Subject. Homework. Assessment. Assignment. Assignment. Lanjut, Sis. Assignment. Extra curricular. Student association. Good. Course. Pocket money. Tuition. Puppy love. Okay. Great job. Thank you so much, Thank sis. you, You are so bro. good. Okay. Well, that's a great everyone. And the next part. Ini nih ada Bro Michael Gultom. Bro Michael. Yeah, start from kindergarten until principal or headmaster. Bro Michael, let's All go. right, here we Okay. go again. Kindergarten, elementary or primary. Primary. See, junior high, secondary, Good. senior high or high school, Good. vocational high, boarding school, college or university, diploma, Okay. bachelor, Bachelor. Good. magister, doctoral, Okay. Last. doctor, principal or headmaster. Great job, bro. Thank you so much. It's nice. Okay. Well Very done. Thank you so much. And last one ada si Cecilia. Nih kan si Cecilia. Coba nih. Janitor Yes. until puppy love. Okay, let's go. Okay. Janitor, subject, homework, assignment, extracurricular, student association, course, pocket money, tuition, puppy love. Oh, well done. Thank you so much. Okay, Thank you, Bro guys, Vicky. most welcome. Those are the vocabularies today, everyone. And that's very cool talk about this, ya. Oke, ini kosakata kita hari ini yang belum praktis is okay, everyone. Kita praktis di breakout room ya nanti. Karena kalau dipanggil semua, it takes a long time. Malah kita nggak breakout room nanti ya. Okay, guys, that's gonna be enough for this time. This is the vocabularies that you can use it for discussing about that. Bro Vika mau highlight nih, guys. Murid itu student. Kita nggak boleh bilang student.
Kalau belajar baru study. Study, belajar. Kalau muridnya itu student. Oke. The common mistake yang sering salah itu orang-orang itu pasti bacanya student. No, is student. Nah, belajar aktivitasnya, verb kata kerjanya, belajar itu baru studi, bukan study. Oke. Nah, itu guys, student kalau belajar itu study gitu maksudnya guys. Study, belajar. Kalau orang siswa itu student. Itu ya teman-teman. Oke, guys, let's continue to practice on breakout room. Teman-teman nanti di breakout room bakal ini ya praktis kayak gini. Were you happy when you were a student? Apakah kamu bahagia ketika kamu seorang nih guys ya, murid? When you were a student, gitu guys. Nah, di situ teman-teman jelasin ya. Oke, yes, I was happy when I was student. Kasih alasannya nih. Kenapa? Ya guys ya. What did you achieve during school program? Apa yang teman-teman capai, achieve selama program sekolah? Mungkin pernah juara kelas, ikut lomba, dan sebagainya. What were the worst moment you had done at school? Momen jelek atau terburuk kalian ketika di sekolah apa nih? Tidur di sekolah, atau mungkin bolos sekolah. If you could turn back time, what would you want to do or change? Teman-teman kalau bisa kembali ke waktu zaman sekolah dulu, teman-teman mau mengubah apa nih? Misal dulu saya itu selalu bolos sekolah, jadi mau memperbaikinya. For example, that's one. And after that ada, please tell us more about craziest moment tergila, terasik ya di sekolah gitu. Apapun teman-teman yang masih ingat ya. Oke, you can just tell about that. Berarti jelas saja pakai simple past semua teman-teman, gitu ya. You got it everyone ya. This is. Nanti praktiknya sama teman-teman gantian. Semisal nih, ada 4 pertanyaan di sini ya. Sis Mauliana, Sis Uma, Sis Nur Aisyah sama Sis Masyito satu room. Berarti satu soal dulu. Sis Mauliana yang tanya. Were you happy when you were a student? Sis Mauliana tanya ke Uma. Oke, Sis Uma. Nanti habis itu Sis Nur Aisyah juga menjawab. Habis itu Sis Masyito juga. Habis terakhir Sis Mauliana. Habis itu nomor 2 berarti ganti yang tanya Sis Uma gitu guys ya. Yang lain menjawab gitu guys. Gantian semua. Jangan satu orang ditanya langsung 4 guys. Nanti lama waktunya. Oke. Guys, thank you so much for that one and come Bro, on, Vicky, just join. Ya, I bro. have a question. Ya, oh, oke. Gimana bro? Why cinta monyet called puppy love? Ya. Puppy is a dog. No. Oke. Guys, jadi guys, bahasa Inggris itu tidak diartikan satu-satu. Oke. Bahasa Inggris tidak boleh disatukan satu-satu. Jadi memang cinta monyet itu adalah puppy love. Puppy itu anak anjing teman-temannya. Love. Jadi love anak anjing, cinta anak anjing bukan. Begitupun juga cinta monyet. Monyet itu adalah monkey. Love monkey atau monkey love juga. Tidak, itu ada sebutannya sendiri, yaitu puppy love in English. Jadi bahasa tidak bisa diartikan satu persatu. Apalagi kata-kata yang seperti itu ya. Oke, Bro Yusti, aman ya? Oke, bro. Thank you. Oke, that's good. Ya teman-teman, lanjut ya. Izin tanya. Ya, kenapa bro? Ayo teman-teman, satu lagi ya. Nanti kita nggak keburu ini nih. Ini Nah, kalau breakout room. misalnya kita berbicara bahasa Inggris, itu boleh nggak digabung British dan Amerika? Oh, it's Dalam- okay, teman-teman. Tidak apa-apa, Uma. Nggak apa-apa sih, Uma. Ya, kalau kita belajar nih ya, belajar dasar gini, teman-teman mau pakai British, American, atau mungkin kayak Indonesia gitu ya. Kayak, how are you today? I'm good. Itu nggak apa-apa, medok nih guys ya. Oke, tapi ya kita sebaiknya pakai British or American aja, teman-teman. Oke, dicampur nggak apa-apa kok, guys. Beda lagi kalau teman-teman spesifiknya nanti sudah level lanjutan lebih tinggi ya, teman-teman harus menyesuaikan ke British semua atau American semua. Apalagi mau ambil tes TOEFL, IELTS kayak gitu. Oke, harus dispesifikan. Kalau untuk komunikasi, teman-teman campur nggak apa-apa, it's okay. Yang penting lawan bicara kita paham dan kita jadi juga paham, aman. Oke, itu mah. Okay, that's good everyone. Okay, so let's continue during the breakout room everyone, and I will make it it's like 10. Go. Okay, siap-siap teman-teman langsung join ya. 1, 2, 3, go. Let's go. Yuk, semua baik ke breakout room, langsung join. I give you like 20 minutes to practice guys.
So well, everyone, welcome back to the main room. Thank you so much, guys, for having such a great conversation you had. That was really cool you talk about. Okay, just talk about your aspiring in the past. And that was nice. That was nice, everyone. Thank you so much. Great job. Okay, the next, before I give you the feedback, I would like to ask one of you to have 1 minute challenge. Karena minggu ini kita sudah mulai tantangan 1 menit. Ya guys ya. So, you must be ready though to explain it. And for today, I want to go with, what about you, Bro Suwito? That's your turn. Bro Suwito, come on, dibuka yuk. Come on, just explain us your discussion with your friends. Tadi ngobrolin apa aja sama siapa saja di breakout room in 1 minute ya. Bro kasih waktu 1 menit. Okay, Bro Suwito? You ready, bro? Okay. In the Well, breakout room. hold on. Belum dong. Hitung ya. Okay. Sorry. 1, Sorry. 2, 3, go. Let's go, Bro Suwito. So in the breakdown room, we get conversation with Miss Jumania, with Mr. Akomar, also Miss Nurhayati. We talk about the memorable memories in school, the experience. We have a worst experience, also proud of experience, and then maybe if we can turn back in that time, what will we do to get a better, maybe to repair the worst experience like this? Just a simple conversations. Enjoy. I think That's it's enough? all my friends enjoy, Wow. and I think all is good. That's good, Bro Suwito. It's really nice. Okay, well done. You can explain your discussion with your friends on the breakout room. That was good. Do appreciate that. Nice, Bro Suwito. Okay, guys, the next part, guys, I would like to give you the feedback. Guys, how do you say that? Teman-teman, cara bilang teman sebangku atau teman kelas itu apa sih, guys? Classmate. Classmate. Iya, that's good. Yang pertama, teman-teman boleh bilang classmate. Classmate itu lebih umum ya, lebih ke teman atau teman kelas gitu, guys. Kalau classmate, kalau ya teman kelas gitu, guys. Teman kelas. Profit terus dicat obrolan teman-teman. Oke, kelas is a classmate. Classmate. Nah, kalau teman-teman mau bilang teman sebangku, berarti lebih ke teman sebangku kalian. Oke. Nah, biasanya kan ada beberapa teman sebangku yang beda-beda gitu, guys. Karena di rolling gitu, guys ya. So, this one is intinya teman sebangku kalian, lebih spesifik itu boleh pakai deskmate. Deskmate. Ya, itu adalah teman sebangku. Ya, teman sebangku, teman-teman. Oke. Deskmate. Itu teman-temannya. Oke. So, the next part is about this, teman-teman. Waktu istirahat guys, ngaso. Apa itu guys? So break time. If you want to be like a British, teman-teman orang British itu pakainya break time. Kalau orang Amerika itu rushes. Itu juga ya. Rushes itu adalah istirahat. Ngaso. Yes. Istirahat. Break time is the common one. Break time, rushes, itu boleh. Orang Amerika bahasanya rushes gitu guys ya. Okay, that's it everyone. And the next part, if you want to say, ini teman-teman lebih ke nilai teman-teman. Nilai ketika ujian dapat nilai A, B, C ya guys ya, atau angka. You can say we cannot say value actually guys. Lebih ke grade gitu guys ya. And in British they say mark. Kalau Amerika itu grade. Dapat grade berapa nih gitu kan. Kalau bahasa kita tuh guys. Okay. It's a grade. Bahasanya grade. Itu adalah kayak skor nilai ya. Nilai skor itu boleh pakai itu untuk nilai grade A, B, C, skor ulangan ujian teman-teman. Mark is British, American they say grade. Teman-temannya. Okay. Ujian, what is ujian guys? Examination. Yeah. You know, in British they will say exam. In American they will say test. Test guys, test.
test, gitu ya. Itu Test. ujian. Ujian. In America, they say test. Kalau British exam, ya. Okay, so guys, those are the vocabularies, the feedback for today. Okay, and that's really cool. Everyone to talk about this. Okay, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Bro, Bolos sekolah apa, bro? Bolos. Teman-teman mau bilang bolos sekolah, you can just say, hey, what guys? Anyone knows? Absent, ya. No? Okay, skip class. iya, just skip the school is enough, teman-teman. Iya, skip the school. Maybe I don't go to school because I skip the school. Berarti skip, bolos sekolah, gak masuk sekolah. Oke? Bro, mau tanya, pasukan pengibar bendera. Pasukan pengibar bendera. Ini lebih ke paskibra gitu ya? Ya. So, hold on. So actually, we can say, I forgot guys, paskibra itu teman-teman, the flag ceremony official. Boleh. The flag, ya. Flag ceremony official. Berarti petugasnya. What? Or, ya, flag ceremony atau flag ceremony trop juga boleh. Trop. Trop. TROOP. Ya, trop. So flag ceremony trop boleh. Atau the flag ceremony official, petugasnya lebih ke petugas ya, banyak petugasnya, nggak hanya paskibra. Kalau paskibranya pasukan pengibar bendera, just the flag ceremony float, ya trop. Kalau kita pakai racing trop. racing trop itu sebenarnya boleh, tapi itu lebih diartikan satu-satu gitu ya. The better one, just flag ceremony trop. That would be better. Ceremony ya. Bro Fik, Okay. kalau Ya. jadi pagar betis apa itu? Dulu waktu when I was young in the high Pagar school, betis. when Presiden Soekarno 17 Agustus 1964 saya jadi pagar betis. Pagar betis itu yang kayak gimana ya? Presiden Soekarno. Jadi berdiri berjajar, pagar Berdiri ayu. depan stage kalau ada konser dangdut. Oh gitu, oke. Pagar ayu waktu Presiden Soekarno mau pidato. You can just say standing man, standing girl. Oh itu iya okay. standing ya. Oke. Itu beda sama satpam ya, beda ya guys ya. Ini lebih ke orang siapa Beda, gitu. beda sama satpam. Oke, thank Aduh, you. itu zamannya beda sih Spunky kayaknya nih. Aduh. Ya. Okay. Wah, That's jadi alright. dulu jadi pagar ayu loh, Oh, hebat. that's good. Lovely. Okay, well guys, thank you so much everyone. This is the topic for this time everyone. Okay, Bro Vicky, so yeah, Bro Vanes, gimana? sorry, I wanna ask, do you have recommendation for vocabulary verb 2? Kayak kamus untuk verb 2 ada nggak? So actually guys, so we have it teman-teman. Teman-teman sebenarnya ada ya di modul kita itu sudah ada kosakatanya teman-teman. Teman itu kan ada modul kita kan ada 2 ya. Modul pelajar sama modul kosakata, Bro Vanes. Iya, Bro. That's good. Itu ada teman-teman. Atau Bro Vanes juga boleh. Sebenarnya kalau buku-buku verb itu banyak ya teman di luar sana teman-teman. Pada beli teman-teman gini aja. Bro Fikar sudah kasih kemarin aplikasi kamus itu guys, masih ingat ya? Itu dipakai aja guys, ya di download itu. Itu teman-teman cari kata apapun ada. Ada verb 1, verb 2, verb 3, ada audionya cara bahasa juga. Tinggal dengerin versi Amerika, British, bahkan contohnya juga ada. That would be better. WhatsApp ya bro kemarin. Iya Bro Vicky kirim ke WhatsApp kemarin guys, namanya Bravoler. Di download aja di App Store atau Play Store, it's free. Bro. Okay. Ya guys. Share again, Bro Vic. Share again. Oke, nanti habis ini Bro Vicky share lagi ya. Habis kelasnya. Thank you. Oke guys. Bro Vic, ada ngajar basic 2 nggak? Basic 2. Basic 2 jam berapa? Jam berapa sih Mauliana? Oke. Is at 10? Sama sih jamnya. Oh, sama. Kalau berarti ini guys ya. Nanti kan ini baru minggu ke-3 ya. Nanti mungkin hari Jumat nanti atau minggu depan nanti teman-teman ada yang mau lanjut sama Bro Vicky enggak? Kalau mau lanjut Bro Vicky nanti di list namanya. Siapa saja. Nanti habis itu daftar ke customer service kita. Nanti ketemu lagi minggu depan kelas lanjutannya. Itu. Oke. That's good. Okay. That's good everyone. Thank you for coming ya. Kita ketemu lagi besok. Sebelum kita end kata-kata hari ini.
Anyone wants to give it? Oh, Mommy dulu nih yang angkat tangan. Bro Komar, next time. Oke. Well, Mommy siap ya? 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini, Mommy. We live only once. Don't waste it. Otherwise, we will regret it. What is the meaning, Mommy? Wait, this is the message. Oh, The message good. ya. Use your time wisely. Chase your dreams, explore new things, and never be afraid to fail. Every step you take, even the smallest one, bring you close to the life you always want. Oh, that's good. So, Okay. the meaning is? The meaning is, kita hidup cuma satu kali, jangan sia-siakan. Kalau tidak, kamu akan menyesal nanti. Oh. And Message-nya? Dasar eksporter nih, like kayak puisi. Gunakan waktumu dengan bijak, kejar mimpimu, jelajahi hal baru, dan jangan Wow. pernah takut gagal. Setiap Wow. langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, akan membawamu dekat pada impian yang dalam kehidupan yang kamu impikan, yang kamu inginkan. Wow. That's That's good. all. That's lovely. That's Kalau nggak really panjang, nice. nggak mami Keep tuh. it. Okay, well done. Thank you so much. It's really good, everyone. Thank you so much, Mommy. It's a nice quote Thank you, of bro. the day. Well done. Thank you so much. Kita ketemu lagi besok, teman-teman ya. Thank you for coming, everyone. And let's close our class today. Besok kita belajar traveling, guys. Okay, it's really nice. Thank you for coming, guys. The last AC speaking partner. We are the best. What's password? Smart. Bye bye, guys. See you. Bye-bye, bro. Have a good Thank you. Thank you for